good to see you all. Много се радвам да ви видя. So, thank you for inviting us to your little private cave. Благодаря, че сте ме поканили тук, във вашата частна пещера. Om Gyanatimirandasya Ginanjana Shalakaya Chakshurun Militam Jena Tasmai Sri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Gadamhayam Dadati Swapadantikam Jayasi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Syadvaita Gadadhar Shivasari Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, Rama Rama, Hare Hare. Mukam karoti vachalam pangum langayate girim yat kripadamaham vande Sri Gurudinataranam Paramananda Madhavam Sri Chaitanyeshwaram Vanchakalpatarubhyascha Kripasindubhyevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. In the Mahabharata it is said, Tarko Pratishta Shutayo Vibhinna Yasya Rishir Matam Nabhinnam Dharmasya Tattvam Nihitam Guhayam Mahajana Yena Gataksapanta. В Махабарата намираме следния стих. Translation. You know that one. I got two translators. So, in Brazil once, in Rio de Janeiro, I had 4 translators. Веднъж в Бразилия, в Рио де Жанейро, имах 4 преводачи едновременно. And they were all arguing about who has the right version. И те се караха кой всъщност дава правилния превод непрекъснато. And it was very entertaining. Беше много забавно за хората. And one guy, he was the older guy, he said, I'm a Prabhupada disciple. I'm always right because I'm the oldest guy. И един от тях той казваше, не, аз съм ученик на Прабхупад, така че каквото аз кажа, това е истината. But now some people are never wrong, but they're not always right. Някои хора никога не са погрешни, обаче не винаги са прави. And it's about the topic of this verse. So what is the verse say? И така, какво се казва в този стих? В този стих се казва, че логиката не е съвършена и в свещените книги различни велики личности дават своето мнение за това каква е абсолютната истина, обаче те пак се разминават. Всеки си има негова версия. И затова истината е скрита в сърцата на великите Махаджано и Енагата Асапанта. Великите личности, които са авторитети в духовната наука. In other words, to debate and argue is a waste of time. С други думи, човек да дебатира и да спори е загуба на време. Do you like to argue? Do you like Искате ли to да debate? спорите? Да. Thank you for your honesty. Много благодаря за вашата честност. But it's a waste of time. Обаче това си е пълна загуба на време. Защо? Because these arguments are inconclusive. Inconclusive means there is no conclusion to it. Защото можеш да спориш, да даш най-различни аргументи и в крайна сметка няма заключение. Why are they inconclusive? Защо не заключават? Because they're not based on logic, they're not based on philosophy. Те не са базирани на истинска логика и философия. They're based on pratishta. Те са базирани на пратишта. You know what pratishta is? Знаете ли какво е пратишта? There is Bolshoi theater and there is Bolshoi ego, you know? It's like, it's your wrong conception of identity. Има Болшой театър и има също така голямо фалшиво его. Всички тези аргументи са базирани на фалшивата концепция за нас. So because the argument is based on a false premise, so therefore there's no conclusion to it. И понеже аргументите, които се дават, са базирани на фалшива основа, тогава не стига до истинско заключение. Because unless the premise changes, the conclusion of the argument won't change. Докато основата не се промени, заключението няма да се върши. And what's the premise? И коя е основата? I'm great. Аз съм велик. And everybody else is not. А никой друг не е като мен. On that premise, you cannot really have any sensible discussion. Ако това е основата за смислена дискусия, ще бъде много трудно. Dharmasya tattvam nihitam guhayam. The true nature of dharma is guha. Guha can mean cave, hidden, obscure, or the most secret place. Истината на дарма и на духовните принципи е тайна. Тайна означава скрито място. Where do you keep your secrets? Къде държите своите тайни? In your phone? В телефона си? In your computer? On your cloud storage? Или в твоя iCloud? In your security locker? In your safe box? В твоя сейф? Къде си държите тайни? Someone's going to find it. Someone's going to steal it. Някой ще успее да ги намери и да ги открадне.
Where do you keep your secrets? Къде държите тайните си? Huh? Where? Къде? В сърца. Yeah. Сърцето, точно The така. heart is also like a cave. It's Сърцето also е a secret place. точно като една So the пещера. true nature of Dharma, the true nature of religion is hidden in the heart. In whose heart? Истината за дарма, за религиозните принципи е скрита в сърцето. Чие Mahajana сърце? yena kataksa panta, in the heart of the Mahajans, of the great sages. В сърцето на махаджаните, великите мъдреци. Now who are they? Кои са тези? Mickey Mouse? Мики Маус? Donald Duck? Доналд Дък? No. Swayambhu, Narakshambu, Kumara, Kapilomanu, Pralada Janaka Bhishma, Balirvaya Sakirvayam. These are the Mahajans. Това са махаджаните. Swayambhu Manu, Kumara, Kapila Manu, Pralada, Bhishma, Janaka, Bali Maharaj, Shukadeva Goswami. These are the great sages. In their heart, Krishna resides. Това са великите мъдреци. В тяхното сърце лично Кришна пребивава. Sadunam hridayam mayam, sadunam hridayam tvaham maranatena janati, naham tebhyo managapi. Krishna says that I'm always in the heart of my devotees. Why? Because the only thing that is in the devotees' hearts is me. So the love is mutual. Кришна казва, аз винаги се намирам в сърцето на моите преданни. Защо? Защото те винаги се намират в моето сърце. Тази любов е двойна. So to know Krishna is not so easy. Да имаш Кришна не е толкова лесно. But if you do something to please the pure devotees, then they will give you access to their realization, to what is in their heart. And then you will know Krishna. Обаче, ако направиш нещо да удовлетвориш чистите преданно отдадени, тогава те ще ти дадат свободен достъп до тяхното сърце. И тогава вие ще постигнете Кришна. When Lord Chaitanya was performing his kirtan pastime in Navadvip, Когато Бог Чайтания провеждал своите киртан забавления в Навадвип, during the day they would go out into the towns and villages and they would chant all over the 9 islands, Nagar Sankirtan. през деня те излизали в различните села и грачета и по цял ден възпявали, правили Нагар Санкиртан. And people were greatly appreciating the chanting and dancing. И хората много се радвали на възпяването и слушането. But at night they would meet in Srivasangam, Srivas Thakur's home, and they would do Prem Sankirtan. They would do the ecstatic kirtan at night. Обаче през нощта те се събирали така, на по-затворени врати в дома на Шрива Сангам, Шривас Такур, и те правили Према Санкиртан. And there only the intimate devotees were allowed to take part. Там само най-интимните придружители били позволено да влезнат. So one time Lord Chaitanya started chanting and dancing, and after a while he stopped the kirtan and he said, I'm not feeling the ecstasy, something is wrong here. Веднъж Бог Чайтания там танцувал и пел и в един момент спрял и казал, днес не усещам екстаз, има нещо. Somebody must be here that is not supposed to be here. Някой е тук, който не би трябвало да се намери тук. And everybody is looking like, maybe I'm not supposed to be here. И всеки изведнъж They се all felt a притеснил. little humble. Може би става въпрос за мен, понеже всички те са много And смирени. Srivas личности. Thakur said, no, everything's fine. It's only your intimate devotees. And they continued the kirtan. Шривас Такур казва, не, всичко е наред, само най-интимните преданни тук. И те продължили с киртана. And then, after a while again, Mahaprabhu stopped the kirtan and he said, something is not right. There's somebody that's not supposed to be here. И след още малко време Махапрабху пак спрял киртана и казал, нещо не е наред. Някой е тук, I'm който not не би feeling the трябвало да е тук. ecstasy. I'm not feeling the love. Не мога да усетя екстаза, любовта, която би трябвало да Is изпитам. there anyone who is usually not here? Има ли някой, който обикновено не е тук да And чувства? Srivas Thakur said, no, my lord, only your devotees are here, except there's one brahmachari. И тогава Шривас Такур казва, не, Господи, всичко е наред, само твоите преданни са тук. Освен има и един брамачари. But he is very pure. He only drinks milk and eats fruits. Но той е много чист, защото той се храни само с мляко и плодове. So Mahaprabhu said, get this milk drinker out of here. Махапрабху казал да изчезва този млекопиец от тук. You cannot attain Krishna's favor just by drinking milk and eating fruits or being celibate.
не можеш да постигнеш милостта на Кришна просто като само пиеш мляко или ядеш плодове или просто спазваш обет за безбрачие. So the brahmachari, he was hiding in the curtain in the back. Брамачари, той се криел зад едно от пердетата отзаде. So he came out and he was walking through the whole room with his head down. Той излезнал и минал през цялата стая с глава наведена надолу. But in his heart, he was very happy. Обаче в сърцето си той бил изключително щастлив. Why was he happy? Защо бил щастлив? Because he had seen Lord Chaitanya dance. Защото той видял как танцува Бог Чайтаня. And also he had been chastised by Lord Chaitanya. И той бил също наказан от Бог Чайтаня. If somebody chastises or criticizes or corrects you, that means they love you. А ако някой те критикува или те коригира или те наказва, това всъщност е признак, че той те обича. Because the opposite of love is not hate, it's indifference. Защото обратното на любов не е омраза, а е безразличност. So he had been personally corrected by Lord Chaitanya. Той бил лично коригиран от Бог Чайтаня. And he felt very blessed, he felt very happy. И се почувствал благословен, много щастлив. So as he was walking out the door, Lord Chaitanya, who's in the heart of every living entity, he noticed that he was feeling humble and that he was feeling happy. And he said, okay, let him come back. И в момента, в който той излизал от вратата, Бог Чайтаня, който се намира в сърцето на всички, усетил, че всъщност той е много смирен и се разкайва заради гордостта си и казал, окей, може да останеш. So we may ask ourselves, well, what is my qualification? Може да попитаме себе си, добре, каква е моята квалификация? Our qualification is that we have no qualification. That is our qualification. Нашата квалификация е, че ние нямаме квалификация. Това е нашата квалификация. You okay? Yeah, thank you. How is your Garuda? Yeah, it's in a better shape now. Better. Okay. We were worried that it had given up its soul, you know. I found two auto mechanic. Okay. Krishna always sends somebody, right? Yeah. Good. You will be able to preach to all the auto mechanics in Bulgaria. I gave them a music. Very nice. Very nice. So, Lord Chaitanya and Lord Nityananda, they're Patita Pavan, they're the savior of the most fallen. Бог Чайтаня и Бог Нитянанда са Патита Павана, спасителите на най-падналите. If I realize that I'm fallen, that I have no qualification, then that is my qualification. Then I can be redeemed, then I can receive the mercy. Ако аз разбера, че аз съм всъщност много ниша позиция и че нямам квалификация, това е моята квалификация. But if I think that I'm something very extraordinary, something very sophisticated, then I will not be a recipient of that mercy. Но ако си мислим, че аз съм нещо много специално, аз съм изключително възвишен, тогава ние не можем да получим милостта. So it takes a little bit of humility. Така че изисква се малко смирение. Just like the dogs, they're self-appointed watchdogs. Nobody has given them the job. Nobody has said, okay, this is your territory and this is your job. They're self-appointed. Както кучетата, те сами си решили, че те всъщност са охрана. Никой не им е казал точно какви са им задълженията и къде им е територията, те сами си решили. And thus they're barking at people. И затова почват да лаят по хората. They're chasing after cars. Дори гонят колите. Have you ever seen dogs chasing after cars? Виждали ли сте кучета да гонят коли? Have you ever seen a dog stop a car? А виждали ли сте куче да спре кола? Never, right? Никога, нали? But can the dog stop chasing cars? No. Обаче кучето може ли да спре да гони колите? Не. Sometimes you see the dogs, they're chasing their own tail. По някой път кучетата дай си гонят собствената опашка. Have you ever seen the dog actually catch his own tail? No. Никога обаче не сме виждали кучето да успее да си хване Now we опашка. think it's very funny, Мислим, че е много смешно, but we don't realize I am that dog. че обаче не реализираме, че всъщност I'm аз съм това running in куче. circles, chasing my own tail. Аз тичам в кръгове и си гоня собствената опашка. I can't let go of my obsessions. Whatever your obsession might be, you fill in the blank. Не мога да изоставя моите obsession. Money. Да, Addiction. мани и привързаности, които имам. Everyone in this world is an addict. Всеки в този свят е привързан към нещо. The question is just, what are you addicted? Пристрастен. Пристрасен. Пристрасен. Sounds like prison term. You know?
Everyone is addicted to something. Всеки е пристрастен към нещо. Huh? Yes or yes? Please say yes. Are you all addicts? Вие всички пристрастени ли сте? Huh? Yeah, we all have so many things that we're addicted. Има толкова много неща всеки един от нас, към които сме привързани. Do you like your comfort zone? Харесвате ли вашата зона на комфорт? Huh? If not, please come stand here. Ако не, тогава елате тук най-отпред. No, I'm okay. Не, много съм си добре. Добре се чувствам. I'm good. So we have a certain idea who we are and what we're going to do in this world and how things are going to work out. Имаме си някаква идея, кои сме ние и как нещата точно ще се случат и какво искаме да правим. But then we realize Krishna has a different plan. Обаче в един момент разбираме, чакай малко, Кришна има друг Now план. you have a plan, Krishna has a plan. Ти имаш план и Кришна си има негов план. Who's going to win? Кой ще спечели? I have a hunch. I think I have an idea. So how to figure out what is Krishna's plan, how to cooperate with Krishna's plan? И как да разберем какъв е плана на Кришна и да се кооперираме с неговия план? For that we need the association of the devotees. Затова имаме нужда от общуване с преданите. Because they know Krishna's heart, they know Krishna's plan. Защото те знаят какъв е Because плана на Krishna Кришна. reveals his plan according to our surrender, according to our love. Кришна разкрива какъв е неговия план според нашето отдаване и нашата любов. Just like you won't reveal your plan or your heart to some enemy, but if you're an intimate associate, you reveal your plans to your partner, to your wife, to your business colleague, because you're working with them. Както, например, ти няма да разкриеш твоя интимен план пред твоите врагове, обаче някой, който ти е много близък, пред него ще разкриеш всичко, защото ти работиш с него. So, how to improve our team dynamics? Yesterday we spoke a little bit, most of you were there. So, how to improve our team dynamics here? Как да подобриме динамиката на нашия отбор? Тадати пратигрина ти го ямакя ти прича ти бункте, бочайте чайва сад видим притилакшено. Translation. Има 6 вида обмяна на любов между предано отданите, да си разменят подаръци, да си предлагат прасадам един на друг или поверително да споделят помежду си. Sometimes devotees are worried, okay, I'm working in the world, I'm doing business, I'm a builder, I'm a musician, I'm a businessman, I'm a housewife, I'm a whatever, and I have to deal with all these people, and I really don't want to take their association. По някой път преноданите те си мислят, аз имам моите задължения, нали, аз примерно съм строител или съм музикант или съм домакиня и трябва да се занимавам и да влизам в контакт с толкова много хора. И аз честно казвам, много не искам. Now, if you're working with people or you're engaging, you're interacting with people, you're not actually having association unless you do these six things. Сега, ако ти имаш, срещаш се с хора, имаш взаимоотношения с тях, всъщност вие нямате дълбоки взаимоотношения, освен ако не разменяте тези 6 неща, които изброихме. So, association happens when you're giving gifts, receiving gifts, you're sharing food, you're receiving food, and you share your heart and you give counsel to others. That's when association takes place. Истинско общуване означава, че ти правиш подаръци или приемаш подаръци, даваш храна или приемаш храна от някой, или ти си разкриваш сърцето на някой, или поверително изслушваш някой друг, който разкрива неговото сърце. So, naturally, if you want to develop a better team dynamics amongst devotees, then we engage in these 6 types of loving exchanges. И така по естествен начин, ако в едно общество хората искат да развият по-дълбоки взаимоотношения, те трябва да се ангажират в тези 6 любовни взаимоотношения. That's why we should meet at least twice a week and engage in these types of activities. Затова е хубаво да се срещате поне 2 пъти в седмицата и да се ангажирате в тези неща заедно. Just like if you're a sports guy. And Както ако си спортист, whether you go to the gym or you go to your sports club, you have to go there at least twice a week. Otherwise, you're not really improving your дали ходиш form. на фитнес или отиваш там да си извършваш спорта, трябва да го правиш поне 2 пъти в седмицата, иначе не може много бързо да напреднеш. Once it's just in the mind, okay, yeah, I'm part of something, but it's not really serious. Twice it's you're maintaining your form. If you go 3 times, you actually gain
If you're a professional, you go 5 to 7 times a week. Веднъж просто чувстваш се част от нещо. 2 пъти поддържаш това, което имаш. 3 пъти вече започваш да печелиш. А ако си професионалист, 5, 6, 7 пъти. This is not just what you do, this is who you are. Това не е какво ти правиш. Това е кой си ти. Това е твоят живот. So bhakti is not just a hobby. It's not just something you do when you feel bad or when you have nothing better to do or on Sunday, okay, I don't like church so much, so let's do a little bhakti stuff. But bhakti is the real thing, and then the rest, that's the extra. И така, бхакти не е просто хоби, не е нещо, което правиш, когато не се чувстваш добре, или просто в неделя решаваш, не ми се ходи на църква, да го замена с нещо, ще отида на една бхакти йога. Now you may think, I'm a student, I go to school, I don't have money, I don't have resources, I can't give people stuff, I don't have stuff, I have nothing to give. Някой може да си мисли, чакай малко, аз ходя на училище, аз съм ученик, аз нямам нищо не мога да давам на другите. But that's not true. Ма това не е истина. Because the greatest gift that you can give people is conscious attention. Защото най-ценното нещо, което можеш да даваш на хората, е съзнателно внимание. But you can only give what you have. If you don't have it, you can't give it. Но ти можеш да дадеш само нещо, което имаш. Ако ти го нямаш това нещо, не можеш да го дадеш на другите. I talk to students every day of the week. Всеки ден от седмицата аз говоря с студенти. And they say all the same thing. И всички те ми казват същото. We don't want more stuff. We don't want more things from our parents. We want quality time. We want quality attention. Не искаме неща от нашите родители, не искаме нещо да ни дават. Искаме просто качествено време. So, how can we give quality attention? Как може да дадем качествено време? If we don't have quality attention ourselves, if we're always absent-minded. Ако ние нямаме внимание, как може да го дадем на другите? Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Give your quality time attention to Krishna, and you will see how your quality of life and your ability to pay attention and to give people attention will expand exponentially. Ако дадете качествено внимание, добро внимание на Кришна, ще видите как всичко друго в живота ви ще се подобри. Now, if you're a business person, you can outsource, you can delegate, you can pay people, you can delegate people to do things, you can simplify your operation, but you can't outsource your japa. Примерно, ако ти си бизнесмен, човек, ти можеш да делегираш много неща на другите, можеш да плащаш на други хора да свършат определени неща, можеш много неща да дадеш на другите да направят, но едно нещо не можеш, твоята джапа, твоето духовна практика. You can't pay somebody to chant your rounds. Не можеш да платиш на някой, той да ти измантрува кръговете. I mean, the Christians tried it, you know, indulgences. In the Catholic Church, you could do many bad things and then pay some money, and everything was okay, Go to the priest, say the confession, give the money, and everything is cool. Християните вече са го пробвали това нещо. Те имат такава практика, католиците. Може да направиш нещо и като направиш, според това какво си направил, има определена сума. Трябва да отидеш да платиш и хоп, всичко приключва. I have one friend in India, he's a counselor, and he is counseling young businessmen. And they all say, look, we give you money and you chant more rounds and we get the benefit. And I told him that deal is not cool. It doesn't really work because first of all, you're a monk, you don't need the money. And second of all, they need to chant rounds. Otherwise, they're not making any advancement. So don't go for this kind of gimmick, Имам един приятел и той е консулър, съветник в Индия и така работи с сериозни хора, богати бизнесмени. И всички те му казват, виж, аз нямам време, ама дай да направим така. Аз ще ти плащам пари колкото искаш и ти ще мантруваш повече кръгове вместо мен и така ще правя духовен напредък. И аз му казах, не, това не работи. Първо, че ти си монах и нямаш нужда от пари и второ, те трябва да правят някакви кръгове, за да правят духовен напредък. Some things are sacred, they're not for sale. Някои неща те са свещени, те не са за продано. So please, chant your rounds. Така че мантрувайте. Because if you don't learn the art of giving conscious attention to Krishna, then you can't give conscious attention to anybody. Because you're always...
Защото ако не научите това изкуство да давате много добро качество внимание на Кришна, няма да може да дадете добро качество внимание на никой друг. And share prasadam. It's a wonderful way how to win people's heart. И също споделяйте прасадам. Това е прекрасен начин, по който може да спечелите сърцата на хората. One time I was taking a flight from London to Dublin. Веднъж бях взел полет от Лондон до Дъблин. And there was a businessman next to me, and he was wearing a nice suit, and he was working frantically on his little IBM ThinkPad laptop. И имаше бизнесмен до мене и той беше облечен с един скъпарски костюм и работеше много сериозно на своя лаптоп. And he looked very professional. И той изглеждаше So I wanted to talk to him and give him a book. Исках да му дам книга. But he's too busy. Обаче той беше прекалено зает. So what do you do? Какво правиш? What do you do when you don't know what to do? Какво правиш, като не знаеш какво да правиш? Huh? Wrong. You take prasadam. Ми молиш се. Не, това е погрешно. No, Приемаш praying прасадам. is good, but prasadam is also praying. Молитвата е добра, обаче прасадам, да приемаш свещена храна, също е молитва. So I just started eating. Аз просто почнах да ям. Because sometimes you don't know what to do. So you just Защото like, някой път не знаеш какво да направиш. this is not working. Okay, I'm just gonna eat now. Не работи, нещо не работи нещата, дай просто да хапнем. And I had samosas and kachoris. Имах самоси и качори. Do you like samosa? Обичате ли самоси? Да. What about kachori? А качори? Also good? Okay. So, and after about 10 seconds, he was looking over and he was saying, what religion are you? И след 10 секунди той вече гледаше към мен и ме пита, ти от коя религия си? And I said, you want to try? И аз му казах, искаш ли я пробваш? And I handed him a samosa. И му дадох една самоса. And I could see his mind was saying, no, 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 don't touch it, don't touch it, don't touch it. We got to work now. Remember, clean hands, business. You got a meeting. You got to do your job. И аз видях умово му каже, не може сега. Сега трябва да правиш бизнес. Чисти ръце. Давай, действай, върши работата. I could see the mind, was screaming. Виждах как неговия ум почва да крещи. But the hand's like, give me that thing. And he started eating. Обаче ръцете казаха, дай ми това нещо. И веднага почна да And яде. then we're having a discussion and then he buys the book. И имахме много хубава дискусия и той си купи книга от мен. Now, I could not distribute a book to that man. Аз нямаше да успея да му разпространя книга. And I know all the tricks. Аз знам всички трикове. I could not reach him. Обаче не можах да го достигна. But prasadam Обаче could reach him. прасадама успя да го достигне. One time I was taking a night train from Kiev to Donetsk. Веднъж бях взел вечерен влак от Киев до Донецк. Have you ever taken night trains? Взимали ли сте нощни влакове? So you know the scenario. Знаете сценария. So you get into the train and there's a lot of people, there's a corridor and there's compartments and there's luggage and it's a big mess. Влияш вътре, има много хора, има коридори, има много багаж там и е голяма каша цялото нещо. And there are two men coming in and they're very strong, shaved head, strong necks and tattoos on their necks. Двама големи мъже влизат, много здрави, големи вратове, татуировки на вратовете. And one of them walked right up to me, came right in my face and said, Krishna it! И един от тях дойде точно до мене и ме погледна в лицето и And I каза, was like, Кришна. yeah, I'm a Hare Krishna. И аз, да, Харе Кришна. And he said, thank you for giving this knowledge to all the people. И той каза, благодаря ти, че разпространяваш това знание на хората. One more time saved. Ох, So, спасен съм. and he already had books and he had read the books and he liked it. И той е имал от книгите и ги е чел и ги харесва. But he said it always speaks about this japa. Japa, what is this japa, I want to know what is japa. Той ми каза, непрекъснато говорите в тия книги за тази джапа. Какво е това джапа? Искам да знам джапа. Because if you don't know, it's kind of curious, what is this japa? So I told him what is japa and we were doing japa seminar, workshop right there on the train. И аз му казах какво е джапа и ние правихме джапа семинар там, на мястото в влак. And then he got more books and he got japa and he gave donation and everything was fine. И той си взе още книги и си взе броеница и ми даде дарение, всичко беше наред. And then
we went to our compartments. We were right next to each other in two different compartments in the train. И ние бяхме в две различни, как се казват, купета, само че бяхме точно едни до други. And I was thinking, I have to give him prasadam, but I don't have any prasadam. I'm on a night train. I don't have anything. И аз си мислех, прасадам, трябва да му дам прасадам, ма нямам прасадам, ние съм просто в един нощен влак. Because we got the books things done, we got the japa thing done, the Maha Mantra. Now we need prasadam. Then we have boom, nuclear fusion, you know? Дадохме му книгите, дадохме му броеницата и сега ни трябваше само прасадам и тогава ще има атомна експлозия. But then I remembered the devotees in Kiev had given me a big bag of Mahaprasadam. They had given me sweet balls and cake and samosas. And I thought, what are they thinking? They think I'm going to eat all night on the night train or what, you know? I arrive 6 o'clock in the morning, you know, so when I'm going to eat. So never refuse prasadam. It may not be for you. You may just be the carrier, the one who carries it and gives it to somebody else. So never refuse if somebody wants to give you prasadam. И тогава изведнъж си спомних, че преноданите в Киев ми дадоха доста голяма торба с най-различни видове сладкиши, сладки топчета, торти. И аз си казах, що ми дава толкова много прасадам? Кога ще го изявам? Аз се качвам в нощен влак и слизам 6 часа сутринта. Обаче, никога не дейте да отхвърляте прасадам, защото може да не е за вас, може да е за някой друг, а вие просто да го носите за тях. So the next morning, I knocked on the neighbor's door, and the door opened, and there was bottles of beer and unmentionable things. The usual scenario, you know, the night after. There was him, his friend, and the guy's wife, their kid, and his mother, you know, so it was a whole family scene. И на следващата сутрин аз почух на тяхната врата. Те отвориха и там имаше невероятна сцена. Бири, недокосваеми неща и какво ли още не. Той беше там, неговия приятел, жена му, нейната майка и неговото дете. Беше голяма сцена. Total tamaguna. Пълна тамагуна. Ignorance. So, Невежество. but then I brought samosa, cake, sweet balls, and everybody was like, hey, Christmas came early. Wow, this is nice. И аз обаче им дадох самоса, сладки топчета, торта и те бяха, Коледа дойде по-рано. Това е прекрасно. And then we arrived in Donetsk. И пристигнахме в Донецк. And it was 5 degrees. И беше 5 градуса. And it was raining. И валеше. And the devotees were not there to pick me up. И преноданите ги нямаше да ме вземат. And I thought, thank you, Krishna. The typical Hare Krishna welcome. И аз си казах, много ти благодаря, Кришна. Типичното Харе Кришна посрещане. One place you leave and it's like, you know, big party, and then the other place, nothing. So it's good for the ego. Тръгваш си от едното място, голямо парти и всичките възхваляват. So what do I отиваш do? на другото място, няма никой. What do you do? Nothing. You just have to wait. Какво правиш? Нищо, просто чакаш. So after about 7 minutes, I see the devotees come running, you know. Maybe they went to the wrong train station, maybe they were late, I don't know. But they came running, and they brought me this huge garland, like this thick. You know, like Panchatattva style garland, like from the neck to the floor, like И след big garland. 7 минути виждам преноданите тичат, яво нещо бяха объркали коловоза и идват и ми носят един огромен гирлянт, ма такъв Панчататва стил гирлянт. Огромен и чак до нозете. Just at that moment, that family came down from the train, and the grandmother was holding the boy. The boy is maybe 3 years old. Точно в този момент това семейство слезна от влака и бабата държеше малкото момченце. So I give the big garland to the boy, and the boy's like, whoa, ho, ho, you know, I'm the prince. And everybody, the whole family is super happy. И тогава аз дадох този огромен гирлянт на малкото момченце и то почувства се като принц и цялото семейство беше толкова щастливо. So that evening, the man, the one with the tattoo, he came to the temple and he took part in Gaurarti, Bhagavad Gita class, book distribution seminar, prasadam, the whole thing. Stayed for like 3 hours. И тази вечер същия този човек с татуировката големия дойде, посети Гора Арати, Бхагавад Гита клас, семинар за книгоразпространение и получи прасадам. Цялото нещо. And afterwards he told me, now my family is convinced about Krishna consciousness. И след това нещо той ми каза, сега моето семейство е убедено за Кришна съзнание. So it's good that we distribute books. Така че е много добре, че разпространяваме книги. But it's not enough. Но не е достатъчно. It's good that we teach people the holy name. But it's not enough. Хубаво е, че ги учим на свято име, но не е достатъчно. It's good that we give people prasadam, but it's not enough. Хубаво е, че им даваме прасадам, но не е достатъчно. Unless and until we're willing
to spend time and answer people's questions and have them share their hearts and enter into personal association, revealing your mind, sharing your own heart, giving them counsel. Unless we do that, it's going to take a very long time before they can gain the faith to take to the process of Krishna consciousness. Докато не сме готови да дадем качествено време на хората, да отговаряме на въпросите им, да ги слушваме, да спечелиме доверието им, ще отнеме много, много дълго време, за да са убедени те в Кришна. So what are we doing here in this little bhakti workshop, in this little beautiful cave? И какво правим тук, в този малък бхакти работилница, в тази прекрасна We're learning пещера, където love сме through събрали? cooperation. Учим се на любов чрез кооперация. Because without cooperation, there's really no love. Без кооперация няма любов. And that means I have to be reliable, I have to be responsible. Това означава, че трябва да бъда отговорен. Because you can't legislate trust. Не I може- cannot tell you, okay, you have to trust this guy here, okay? Because he's the leader and you have to trust him. Не може просто да кажеш, трябва да му вярваш на този човек, защото той е лидера и ти трябва да му вярваш. That's why nowadays people have a real hard time with authority. They have a real hard time with teachers, with government officials, with anybody in a position of authority, because there has been so much corruption, so much exploitation, so much hypocrisy. Затова в днешно време хората имат много трудно вяра на авторитети, на учители, на хора, които са някакви правителствени постове. Защото е имало толкова много експлоатация, че хората не могат да им се доверят. I met a guy from Iceland today. Срещнах днес един човек от Big Исландия. guy. Голям човек. And I gave him a book and he gave a donation. Дадох му книга, той даде дарение. And as he walked away, I asked Tulsi, do you have an English book? Because I sold him a Bulgarian book. And I knew this is not going to work for him. И когато той си тръгна, аз питах това си, ти имаш ли всъщност книга на английски? Защото аз му дадох българска книга и знаех, това няма да работи за него. Now you can say, okay, anyway, he's not going to read it and he got the benefit and Haribol, И някой може да каже, както и да е, той може би няма да я... But I made the extra effort. I followed him. I went into the restaurant. I checked and then I found him outside in the garden. He was sitting with his friend. Обаче аз положих екстра усилия, влезнах вътре в ресторанта Хепи, намерих го в градината и той седеше там със своя приятел. And I went up to him and I said, can you read Bulgarian? And he said, no, I was thinking I need an English book. I said, yeah, I was thinking also. So I got you the English. I didn't have it before, but now I have it. So I gave him the English. I took the Bulgarian. И тогава стигах при него, казах, ти ще се оправиш ли с българска? Той вика, не бе, тъкмо си мислех, че ми трябва английска. И аз така си помислих, затова ти нося английската, дадох му я и взех българската. And he was really happy that I actually was thinking about his welfare. I wasn't just, hey, I sold my thing and I did my thing and I'm okay. И той беше много щастлив за това, че аз мисля всъщност за неговото добруване. Не просто си мисля, ето аз си продавах. And then his friend is actually from Belgium, but he had been to Radhadesh, the older guy, and he has some Bulgarian friends. So then I gave the Bulgarian book to him and he also gave a donation. So then I distributed 2 books instead of 1 and I had 2 happy people and probably some more because he's going to pass on the book to someone else. И тогава обаче изведнъж се оказа, че неговия приятел, дет седеше на същата маса, който е белгиец, е ходил в Радеш, това е нашия храм там, и беше много добро впечатление от преводаните. И всъщност той си взе българската книга. И така 2 човека станаха щастливи, че са получили книга и най-вероятно и други също, защото те ще дадат тези книги на някой друг да ги прочете също. So there's many stories that I could tell you to illustrate these 6 kind of loving exchanges. Може да ви разкажа много истории, които да илюстрират тези 6 вида любовни взаимоотношения. Maybe you have some questions Но може би искате да попитате нещо. or some other topics. Или нещо друго, което ви вълнува, искате да го повдигнете като дискусия. Yes, sir. Thank you so much. You were saying about qualification is the best one. I don't have qualification, but I have question. What is the difference between feeling I have no qualification and being depressed? Каква е разликата между това да си мислиш аз не съм квалифициран и да бъдеш депресиран? Yeah.
Humility doesn't mean I'm terrible. Смирение не означава да си мислиш, аз съм ужасен. It's not low self-esteem. Не е ниско самочувствие. It doesn't mean that you think less of yourself. It means you think less about yourself. Не е така, че ти си мислиш, че ти си по-малък, а ти по-малко мислиш за себе си. I'm part and parcel of Krishna. Аз съм си частичка от Кришна. I'm not, we're who we are, but we're small, we're tiny. Ние сме, които сме. Ние сме мънички. So whether you have an inflated or a deflated false ego, it's still false ego. Независимо дали имаш много голямо фалшиво его или много малко фалшиво его, пак си е As фалшиво. long as I think I'm a man, a woman, a Polak, a Bulgarian, a Swiss, an Italian, an Indian, that means I have upadhis. It's pratishta. It's my arrogance to think that I identify myself with my situation. Докато си мислим, аз съм мъж, аз съм жена, аз съм българин, поляк, швейцарец, ние, това е фалшиво его. Ние се отъждествяваме с някаква I ситуация, had a couple която не сме. today. The man had extreme psoriasis, skin problem. Днеска срещнах една двойка и мъжа имаше много сериозен псориазис, проблем с кожата. And I said, you're not the body, right? You're the soul. И аз му казах, нали знаеш, че ти не си това тяло, ти си душата вътре. And he agreed. He was fully aware of that. И той се съгласи, той беше напълно осъзнат за това нещо. And I said, yeah, the body is like the shirt, So you have many shirts, and now this is your body, and some things are good, and some things are not so good. И аз му казах, тялото е точно като една риза. И ти сега си сложил тази дреха и някои неща са окей, някои неща не са окей. Now this is basic teaching of Bhagavad Gita. Това е едно от основните учения на Бхагавад Гита. But how many people know that? Но колко хора го знаят това? People are pretty obsessed with their bodies. Хората са доста осъзнати за техните тела. Have you noticed? Забелязали ли сте? Body culture. Цялата ни култура е телесна култура. Everywhere you see it's body, right? Навсякъде Everything, all всичко for е the за body. тялото. Yeah. Всичко за тялото. Total obsession. Напълно сме обладани от това But нещо. what about the driver? What about the person inside, the guy who's actually the owner of the body? А какво за шофьора? Личността, която е вътре. Собственика на това Oh, тяло. that thing! No, we can't talk about that. О, това нещо. Не. За това въобще не може да No, говорим. that's not important. That's not serious. Това не е важно. Това не е сериозно. So Jesus said, "Let the dead bury the dead. Don't be too much bothered with externals." Исус е казал, нека мъртъвците да погребат своите мъртви. Yes, we keep healthy. We make sure we feel all right. We eat all right. We look all right. But everything has its limitations. Да, естествено, ние правим всички тия неща. Искаме да сме здрави, ние се храниме добре, поддържаме всичко, от което има нужда, но трябва да има лимит. Don't develop an unhealthy obsession with healthy living because it can kill you. Не дейте да развивате нездравословна нездравословна обсебеност за това да живеете супер здравословен живот. Other questions, points? Други въпроси? Anything? Not all at once. Yes, sir. Thank you very much for the lecture. Go ahead. I have few questions. I'll start with one. Chaitanya Mahaprabhu is saving the most fallen. You said if we are not thinking that we are fallen, he is not saving us. Why is that? Because if we are very fallen but we don't think, means that we are even more fallen, so even more qualified. Yeah, but because of our arrogance, we won't be able to accept that grace. Ако ние сме много надути, арогантни, няма да може да получим милостта. Somebody may want to give you a great gift, but if you think I'm okay, I don't need it, then you're not gonna accept it. You're not gonna receive it. Някой може да иска да ти даде голям подарък, обаче ако ти си много надут, няма да го приемеш, няма да го вземеш. It takes two to tango. Има нужда от две личности, за да танцуват. Understand?
Both sides have to be agreeable. И двете страни трябва да се съгласят една с друга. If I try to benefit you, to give you something, but you go, nah, 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 then it's not going to work. Ако аз се опитвам да ти дам нещо, да те облагодетелствам, обаче ти започнеш да казваш не, няма да работи. So, we have to have a molecule of humility. Трябва да имаме молекула смирение. Otherwise, it's going to be very hard. В противен случай ще бъде много трудно. Okay? Окей? Yes. Благодаря. В началото започнахме с привързаности, които имаме в този десетен живот. Аз бих искала да попитам какви са стъпките, през които да се освободим от тези привързаности. Thank you very much. In the beginning, we were speaking a little bit about the attachments that we have in this material world. And I want to ask, what are the steps to get rid of those attachments? Well, letting go of stuff is not easy. Да се отърваваш от неща не е лесно. Have you noticed? Забелязала ли си? I got this in Florence, 2015. О, 2015, това си го взех от Флоренция. Okay, what about that? Well, no. Ами това не. So, but developing attraction is easier. Positive attraction. Work with the positive. Обаче да развием други позитивни привързаности е по-лесно. If you try to cut out things, it becomes a little painful. Ако просто се опитваш да отрежеш неща, това е малко болезнено. So if a new person comes and you tell them, no meat, no fish, no eggs, no this, no that, they go like... Ако дойде някакъв нов I'm човек gonna die. и ти му кажеш, не можеш да ядеш месо, без риба, без яйца, това не можеш да правиш. И But той If ще you умре. give them prasadam, if you give them something positive, then who wants to go to any other place if they have had nice prasadam? Обаче, ако им дадем нещо позитивно, ако им дадем осветена храна, прасадам, кой ще иска да ходи на някакво гадно място? When you become so absorbed in your Krishna conscious practice, Когато станеш много потопен в Кришна осъзнатата си практика, then other things will reduce in importance because you only have 100% of attraction. When your attraction for Krishna increases, naturally the other things will reduce. естествено привързаността ти към другите неща ще намалява, защото ние имаме само 100% привързаност. Ако започнем да се привързваме към Кришна, автоматично привързаността към другите неща ще почне да намалява. So many people have given up so many things and, put them on the curb, given them away, thrown them away. But then, very soon after, they went shopping again and got more stuff. Толкова много хора, които се отървават ли от различни неща, подаряват ги на другите, изхвърлят ги, отървават се от тях и много скоро какво правят? Пак отиват, продължават да пазаруват и си взимат други неща на тях. And even if you give up everything, if we haven't given up our false ego, our false sense of who we think we are, then how much have we really given up? И дори ако сме изоставили много неща, които притежаваме, ако не изоставиме нашето фалшиво его, тогава каква е ползата, че сме се So отървали? positive attraction, work with the positive. Така че работи с позитивното, разви позитивна привързаност. And then as your other attachments decrease, don't freak out. Don't become paranoid. Don't think like, oh, what's happening? I'm losing my taste for, some things of this world. It's okay. You'll survive. И естествено твоите други привързаности ще почнат да намаляват. И когато това се случва, не се панирай. Не почваш да си мислиш, какво се случва? Привързаностите ми към този свят намаляват. Няма проблем, спокойно. We're driving a car with Rohini Sudha Prabhu, our Sankirtan leader, and one devotee had a nice Swiss watch, one of those chronometers, with the many things and buttons and everything, and he was really watch conscious, and he was showing his watch and giving it to others.
Веднъж карахме колата, отивахме на Санкиртан с нашия Санкиртан лидер, Рухини Сута Прабху, и един от преноданите в колата, той имаше много хубав модерен часовник и непрекъснато си играеш с него и го показваше на другите. Напълно беше в него потъпен. And then Rini Suda was driving and he said, "Can I see your watch?" And he said, "Yeah, sure." And he gave him the watch and he was looking at it. And then he opened the window and we were driving over a bridge and he threw it out. And he went, "Ah!" He almost jumped out the window. You know? И той караше и каза, може ли да ти видя часовника? И той каза, да. И му го даде и той отвори прозореца и тък му минахме през един мост и той просто го изхвърли. Този пренодаден, Now that's tough love. Това е малко хеви. But the same person who threw that watch out is the one who bought me my first watch. Because I was 15 years old. I just came out of school. I stopped school. And he came and he bought the watch with me. He bought me a watch because he said, "You need a watch." So it's not that he was against watch, but he was against about being obsessed with external things. Но не е проблема в този човек, защото същия този човек, когато аз бях на 15 и всъщност дойдох при преноданите, той беше човек, който ми каза, ти имаш нужда от часовник. И взе и отидохме и той ми купи часовник. Така че не е така, че той е против часовниците, просто той беше против това човек да е прекалено привързан към нещо. He bought us our clothes and he looked after us like he was Той се гриеше за нас, той ни купуваше хубави дрехи и всичко, от което имахме нужда. You have a question. Имаш въпрос. Кто создал ничего? Пустоту, которой появился Кришна. Who created the nothing from which Krishna appeared later? You make up your own questions or where you get them from? Ти ли си го измисли този въпрос или ти си го прочела някъде? Yeah. From her. It's coming from her. How can something come from nothing? Как може нещо да се появи от нищо? Как может что-то появиться из пустоты? Something cannot come from nothing. That doesn't work. Нещото не може да дойде от нищо. Това не работи. Не го виждаме никъде да се случва. Like you came from your mama, right? Например, ти си се появил от твоята мама. Correct? Да. Really? Okay, good. So she's a person and you came from her. You did not just poof fall from the sky, right? You came from your mother. Ти се появил от майка ти. Не е така, че изведнъж хопи от нищото ще се появила, а си дошла от майка ти. And your mama has her mama and everything goes back to Krishna. And she's asking, and from where Krishna came in? He was always there. Той винаги си е бил там. Он всегда существовал. Eternal. Вечно. Unborn. Той е нероден. And how his soul appeared? He's like a drama actor. You like drama? Той е точно като един актьор в театър. Обичаш ли театър? You don't like? You're not a drama queen? You Не don't обичаш play ли да drama играеш в sometimes? театри? Не. Не играеш ли в театри? Не. Okay. Sometimes people play drama. So sometimes they appear from this side, sometimes from that side, sometimes from that side, sometimes they come from under the cushion, sometimes they fall out of the sky. It's an actor. They can take different roles and forms and they can pretty much appear whichever way they want. Както в един театър хората се появяват някой път отпред, някой път отстрани на сцената, някой път изведнъж отдолу се появяват от под някоя възглавница. Понеже са актьори, те могат да се появят както си пожелаят. Because Krishna likes variety. He likes different styles. Кришна обича разнообразие. Винаги да прави нещата по различен начин. You see all these beautiful colors here? So Krishna likes all these colors. That's why he's created them. Виждаш ли колко много различни цветове има около нас? Всичките тия цветове Кришна ги е създал, защото той обича разнообразие. Imagine if you only had Так я спрашивала, как душа Кришны появилась, а не как все появилось. Как душа появилась лично.
Then I want to ask how exactly the soul of Krishna appeared. From where the soul of Krishna It appeared? was always there. Тя винаги там си е била. Съществувала си е. Она вечная. Нелогично. No logic. No logic, yes. Да, No logic. точно, няма логика в това. You're a good Sankirtan devotee. You should distribute books. То есть в том мире вообще нет логики. That means that in this world, the spiritual world, there is no any logic. Yeah, there's only love. Да, няма, има само любов. Because love is higher than logic. Защото любовта е по-виша от логиката. Have you noticed? Забелязала ли си? Some things you cannot really figure them out with your То mind. есть, когда у меня протекала там машина, протекала, а в ней не было дырки, то есть получается, это все не важно, логика прочь, и пошли лучше к себе пару найдем. Is your father a lawyer? Кое да не би баща ти да е адвокат. Нет, он служит. Не, той he is serving. Okay, Да, yes. I knew it. I knew it. I knew it. Веднага разбрах, че баща ти е адвокат. Some things we cannot understand with our logic. We have to understand them with our heart. Някои неща не можеш да ги разбереш с твоята логика, с ума ти. Трябва да ги разбереш с сърцето. Okay? Разбираш ли? And as you understand them with your heart, then your mind will also accept them. И ако успееш да ги разбереш със сърцето ти, твой ум също ще ги приеме и ще ги разбере. Okay? Разбра ли? Now you have a green dress. Имаш зелена дреха. Do you also have a pink dress? Имаш ли и розова дреха? И имам, но тя не ми харесва. Yes, I have, but I don't like it. You like the green one better. Ти харесваш зелената повече. Okay. So Krishna has made all the variety. Кришна е направил цялото разнообразие. There is so many different colors. Толкова много различни цветове. So how beautiful must Krishna be? He's the artist. Представяш ли си? Да. And the numbers also he created. Yeah. Представяш ли си колко прекрасен и красив е той, ако той е създал всички тия красиви неща? Are you good with numbers? Обичаш ли цифри? Я читаю быстро, ну так себе. Я читаю быстро, но так себе. Смята бързо, средно. Ой, не She is good. She's counting fast. She is good in calculation, but she is middle, not very fast. Okay. Thank you for your honesty. Много ти благодаря за това, че си много честна. Because being smart is important, but being honest is more important. Да си хитър, умът ти да е много остър е важно. Обаче да си честен е по-важно. Okay, other points? Някой друг да пита нещо? Yes. I have one, but first I want to ask, which year was that with the watch? 80s. 80s. Long time ago. We still did crazy things, you know? We were young. You said about it's we don't people who work outside they don't want to take the association of people outside, but if there is no these 6 exchanges, there is no association. But we also have to do these things many times at work. They give us gifts, and sometimes we also give gifts. We give prasadam to people. Yeah, but you choose consciously how you associate. You're the one who chooses how much you engage with them, whether you want to share your heart or whether you want to keep it formal. That's your choice. Та някой път се налага и вън с хората ние, нали, да разменяме любовни взаимоотношения, но колко ние го правим, това е нашия избор. Ние можем да преценим със всеки човек, доколко искаме да се сближим. Okay? Това окей ли? That's why it's important to have strong sadhana. Затова трябва да има много силна садана, духовна практика. Because you're moving in this world, there is a lot of stuff going on, and it has a way of affecting us.
Ти се движиш в този свят и толкова много неща се случват около тебе и те афектират в една или друга степен. But if I'm solid in my spiritual practice, then nothing can really make you trip and fall. Но ако си много солиден в твоята духовна практика, общо взето нищо не може да те накара да се спънеш или да паднеш. Other points? Други неща за дискусия. People are really nice here. We had so much fun today. Хората са толкова готини тук, толкова се забавляхме днес. It was really relaxed, not so many tourists, it was not too many people. Беше толкова готино на улицата, не прекалено много хора, много приятелски настроени. Good people here. Хубави хора има тук в България. Agree? Съгласни ли сте? Да. Yeah. So what I would really like to see is that the youth organizes themselves and you start taking more action. Аз нещо, което много бих се зарадвал да видя тук е, че младите хора те почнат да се самоорганизират и да са по-активни. Because we can do these gatherings in these secret meetings, in these caves and loja and different types lodges, different types of secret gatherings. But we would also like to engage with the students and with the young people of this area. Защото естествено, нали, ние може да правим такива сбирки, по-тайни сбирки, обаче всъщност ще е прекрасно, ако се ангажират повече хора, като студенти, например, от тази област. And that's best done by young people. И това най-добре да се направи от млади хора. Now the older people, they will also participate, they help and they, support. И по-възрастните хора, естествено, те също ще бъдат там, те ще помогнат, ще подкрепят. But I'd love to see a little more consolidated effort. Обаче бих се радвал да видя малко по-така... Because you have a lot of potential and you have a lot of energy, and if you don't use your energy and your potential, it may turn against you and you'll start doing stupid stuff. And that's not so good. Бих се радвал да видя, че сте по-сплотени. Защото вие сте млади и имате много енергия и ако не я използвате да правите нещо хубаво с нея, може да почнете да правите всякакви глупави неща. So get busy for Krishna. Така че станете ангажирани за Кришна. And you can have either a shisha bar or you can have a Krishna lounge. It's your choice. You do it however way you want to play it. You're the master of ceremony. You choose the name of the game. Или си отворите шиша бар, или може да си отворите Кришна лаунж. Вие сте шефа, вие сте господаря на церемонията и вие решавате. I guarantee you, you have a lotus room and you teach people meditation, how to get free from stress, you'll have a long line of people who want to get in there. Гарантирам ти, You have че to have bouncers. You can get him as a bouncer in front. гарантирам ти, че No place in the lotus room today. All full. Okay, come back tomorrow. Ако направиш едно място, Members only. И учиш там хората на медитация, ти гарантирам, че ще имаш огромна дълга опашка от желащи да дойде да правят медитация, даже ще ти трябва бодигард, може да го вземеш него за бодигард и той ще стои там и ще каже, съжалявам, днеска няма място в Not bodyguard, bouncer. It's a different thing. Bouncer. What is bouncer? Ага, окей. Охрана. Yeah. The guy who's in front of the nightclub and he says, you with this shirt? No. Ти. No. Не, ти с Go тия home. дрехи не можеш да влезеш. Go home. Заминай си вкъщи. Okay? Окей? So use your creativity, use your imagination. Използвай твоята креативност, твоето въображение. What's the use of being smart, Bulgarian if you can't do something wonderful for Krishna? Каква е ползата от това да си умен и интелигентен българин, ако не можеш да направиш нещо много интелигентно за This is Кришна? a good time. Now is a good time И сега е хубаво време за това. because you can experiment. Можеш да експериментираш. In big cities like New York, everything has already been done a million times. And to make noise and to impress people, very difficult. В големи градове като Ню Йорк всичко вече е направено 1 милион пъти и да се опиташ да правиш нещо и да привлечеш вниманието на He can хората tell you a много little bit трудно. about New York. Може да ви каже той малко за Ню Йорк. But here in Varna, you can still make some noise, Тук обаче в Варна все още можеш да дигнеш някакъв шум. right? Така ли? Because it's smaller, people know each other, it's more, Малко място хората познават се един друг.
We need some place where we can do, regularly kirtan, prasadam, and workshops, meditation, yoga, music, transformation of consciousness. You don't have to call it a temple or something, too drastic. Just make it friendly and make it fun. And I guarantee you'll have a lot of people. Имаме нужда от някакво място, където редовно да има киртан, да се разпространява прасадам, да могат да идват много хора. Няма нужда да правите нещо драстично, нали, да казвате, ето тук имаме храм. Не, ако го направите много дружелюбно и да има фън там, хората да се забавляват, гарантирам ви, много хора ще идват. Doesn't have to be a big restaurant. Няма нужда да е някакъв голям ресторант. Can just be snacks. Може да е просто някакви закускици. I know you have some of the best cooks here. Знам тук, че имате Cook невероятни and you can sell the items, Ти можеш да си продавач там. right? Yeah. And you have some experts in music and in Имате експерти в different музиката. disciplines. You start offering courses and classes, Може да and all of a почнете sudden you have a pretty good thing going. да предлагате някакви курсове и класове и изведнъж имате някакво невероятно местенце, което се развива. All right? Make it happen. Направете го сега да стане това It's нещо. all about vision. Всичко е да имате визия. Confirmed. Ето, това е потвърждение. Other points? Други някакви неща, които искате да дискутирате? Yes, sir. When we were on the back to come here in the car, we were talking with the devotees. Some of the devotees, they said that it's very nice. They like so much to hear some stories about Sankirtan, some miracles, and I was. They love to hear such stories, and I was thinking about this. Is it good to write down, some of these stories from Sankirtan, some realizations, to save them, because Kali Yuga brain, we can Yeah. get them easily, and in order to save them somehow or another for the future generations, Yeah, so do it. Направи го това нещо. Може да запишеш някои интересни истории, за да могат да останат за следващите But поколения. you see, every moment is precious, and every interaction, every book, everything is a miracle in a sense. That we're here today is a miracle. Обаче, виж, от друга гледна точка, всеки един момент е много ценен. Всяка разпространена книга, това е чудо. Това, че ние днес сме тук и сме се събрали, това е чудо. So we should, and especially you as a senior, as a veteran, we should take some time to train the youth so that everybody can get this experience, what it means to be part of Krishna's plan, to be part of Krishna's miracle, because that's the real fun. That's where the real juice is. И особено такива хора като тебе, ти си ветеран, ти имаш много опит. Трябва да помагаш, да дадеш възможност на младите хора да изпитат какво означава да си част от плана на Кришна. So please take some time to train others and to show them by your example. Така че вземи малко от времето си да обучаваш другите, с личен пример да им покажеш. Okay. Окей? What's the time? 7:45. Okay. I have a 4:00 flight tomorrow morning, which means I need to be at the airport at 2:30. So, Имам утре 4 сутринта полет, това значи, че трябва да съм в 2:30 на летището. Така че, thank you all for being who you are and doing what you do. много ви благодаря за това, което сте и за това, което правите. Please go deep in your japa, in your study of Prabhupada's books. Моля ви, потопете се по-надълбоко във вашата джапа, духовна практика и четенето на книгите на And Прабхупада. keep sharing your realizations, your heart, with whoever you meet. И също споделяйте с вашите реализации, вашето сърце с всеки, който срещнете. Yes, give them Prabhupada's books, give them the holy name, give them prasadam, but also give them quality attention. Да, дайте им книгите на Шрила Прабхупада, дайте им святото име, дайте им прасадам, но също така дайте им много качествено Many време. people today were внимание. asking me, do you have a contact? I said, no, we don't have a flyer, we don't have invitation cards. Много хора днес ме питаха, а имате ли нещо, имате ли някакъв контакт? И аз им казах, не, нямаме флайер, нямаме
картичка, където се събираме. You know, we're an esoteric group. We have this secret lodge, you know, in the cave. You drive over the bridge, and then you just follow your heart, and then you find it. Ние сме езотерична група, ние сме ложа и събираме на тайни места. Трябва да прекусиш моста и след това следва и сърцето си и ще ни намериш. We purposefully make it very difficult for people to Нарочно find сме го us, направили много трудно за хората да ни намерят. to make sure that only the sincere ones. За да сме сигурни, че само най-искрените ще дойдат. But don't make it too hard for people. А от друга страна не го правете прекалено трудно за хората. So it's okay to print invitation Така cards. че окей е да вземете да си изпринтите едни картички за покана на хората. Somebody can do social media not for occupational therapy or for, you know, narcissism, but for sharing the message and giving out the information. Някой може да се заеме с социална медия, просто за да разпространи посланието. So it's a team effort. Така че става въпрос за Everybody has unique talents. Everybody can contribute their talent. отборен труд. Всеки има някакъв талант и всеки може да помогне на тима със своя талант. That's called Sankirtan, Това се нарича the санкиртан. complete chanting of the Lord. Заедно да възпяваме святото име. And whether you help fix cars or you build houses or you raise kids or Дали строиш къщи или ремонтираш коли или се грижиш за деца you know how to make the best cakes and cookies, и знаеш как се правят най-добрите торти и куки or you know how to talk, or you know how to educate, everybody's required. или знаеш как да говориш или как да образоваш другите, от всеки има нужда. When Lord Chaitanya was in Puri at the Ratha Yatra festival of Jagannath, Когато Бог Чайтаня бил в Джаганат Пури на Рата Ятра фестивала на Бог Джаганат, there were 7 kirtan parties. имало 7 киртан партита, групи, които правили киртан. And Lord Chaitanya, he expanded himself and he danced in 7 groups И Бог simultaneously. Чайтаня разширил себе си в 7 форми и той танцува във всяка една от тези групи едновременно. But most people were thinking he's only dancing in my group. Но повечето хора си мислили, о, той танцува само в моята група. But those who had the higher consciousness of Sankirtan, of congregational chanting, they could see the miracle of Lord Chaitanya simultaneously dancing in all 7 groups. Но тези, които имали правилното съзнание на Санкиртан, как всички заедно правили киртан, те успели да видят как Бог Чайтаня се намира всяка група. So if you want to see the miracle, if you want to be part of Krishna's miracle, you have to join this Sankirtan consciousness of team, cooperative glorification of Krishna. Така че ако искате да видите това чудо, трябва да станете част от този Санкиртан. Как заедно като отбор ние се опитваме да проявим това. Yes, we can think, I've been saved, I have my guru, I have my Thakur, my deity, I have my book, and I'm okay. Да, някой може да си мисли, да, ето, аз съм спасен, аз имам моя гуру, аз имам моето божество, аз имам всичко, което ми трябва и аз съм спасен. But if you want to see the miracle, you got to come to a higher stage of realization. Но ако искаш да видиш чудото, трябва да дойдеш до по-висше ниво на духовна реализация. And people are ready. И хората са готови. They're open Те са отворени, because they're suffering. защото страдат. They've tried everything Те са опитали всичко and it's not working. и не работи. And they're getting older И те стават по-стари. and they're getting more and more desperate and И more and стават more anxious все по-отчаяни и все по-притеснени. because time is running out. Защото времето им минава. So they'll try anything. Те са готови да опитат всичко. They'll even try your Krishna thing. Дори ще пробват и вашето Кришна нещо. So, because they got nothing to lose. Защото няма какво да загубят. Thank you for your kind attention and hospitality. Благодаря ви за вашето внимание и за вашето гостоприемство. Keep rocking out Продължавайте да правите рок-н-рол and continue building teams. и също така се опитайте да създадете хубав отбор. Thank you very much. All glories to Prabhupada. Благодаря ви много. Цялата слава на Прабхупад. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Харе Харе, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Shri
Srila Prabhupada ki Навина Нирада Прабху ки Gaura Bhakta Vrinda ki Jai. All right. Should we make it a more kirtan? I don't know. You tell what's the plan. I don't make. Yeah, maybe. Huh? Prasadam, we can make another kirtan. Yeah, you guys go ahead. Добре, скъпи бакти, сега ще направим